Hello children, last video have learned the 4 rules to locate the image position, right? Image position in the spherical mirror. இப்போ Cartesian sign convention we will learn. அதாவது எப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் யூ இல்லை இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் ஹைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஹைட் ஆஃப் த இமேஜ் எது மெஷர் பண்ணுறதுனாலும் ஃபோக்கல் லென்த் வாட் எவர் யூ ஆர் கோயிங் டு மெஷர் வெதர் யூ த வேல்யூஸ் வில் பி இன் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ யூ நோ திஸ் இஸ் த கான்கேவ் மிரர், திஸ் இஸ் த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ், போல், ஃபோக்கஸ், சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர், ரைட்? எப்போவுமே முதல் பாயிண்ட் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்னா, எப்போவுமே ஆப்ஜெக்ட் ஷுட் பி பிளேஸ்ட் டு த லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த மிரர். அப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஷுட் பி பிளேஸ்ட் டு த லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த மிரர். ஸோ வாட் இஸ் திஸ்? AB, this is the object. Object is placed to the left side of the mirror. அப்போ தான் லைட் ஃப்ரம் த ஆப்ஜெக்ட் எந்த டைரெக்ஷனில் ட்ராவல் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். This is the direction in which the incident light moves, right? ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து வர லைட்டு மிரரில் விழுக போது இன்சிடென்ட் ஆன் த மிரர், it is traveling from left to right, right? The point number 1 is object எப்போவுமே வந்து you have to place it left side of the mirror. Point number 2, all the distances are measured from the pole. Pole இருந்து தான் ஒரு டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணணும். For example, if you are going to measure object distance U is the object distance. Distance between the pole and the object. Distance between these two is object distance. அப்போ U measure பண்ணணும்னா you have to measure from the pole, right? போலில் இருந்து தான் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் எப்போவுமே மெஷர் பண்ணணும். எப்போவுமே கிராஃபில் எப்போவுமே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, கிராஃபில் யூ வில் மெஷர் ஃப்ரம் த ஆரிஜின் only you will measure the distance along x-axis or negative y-axis or positive y-axis and the negative y-axis, right? சேம் வே இங்கே வந்து இதுவும் கிராஃப் மாதிரியே நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஆரிஜின் இருக்க வேண்டிய இடத்துல போல் இருக்குது. எப்போவுமே எந்த டிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் வந்து இப்படி போல்லிருந்து ரைட் சைடில் மெஷர் பண்ணணுன்னா த வேல்யூஸ் வில் பி பாசிட்டிவ். போல்லிருந்து லெஃப்ட் சைடில் மெஷர் பண்ணணுன்னா இட் வில் பி நெகட்டிவ், டிஸ்டன்சஸ் வில் பி நெகட்டிவ். ஒரு சமயம் ஹைட் ஏதாவது மெஷர் பண்ண வேண்டியதுன்னா அப்வர்ட் டைரெக்ஷனில் மெஷர் பண்ணினீங்கன்னா பாசிட்டிவ், அதே ஹைட்டு டவுன்வர்ட் டைரெக்ஷனில் மெஷர் பண்ணினீங்கன்னா வேல்யூஸ் வில் பி நெகட்டிவ். ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் கிராஃபை இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, so the distance measured to the right of the pole, okay, distance measured to the right side of the pole along the principal axis, you will take it as positive. If you are going to measure distance to the right side of the pole means it will be along positive x-axis, right? It will be along positive x-axis. So இப்படி distance ஏதாவது மெஷர் பண்ணினீங்கன்னா values will be positive. அதே வந்து if you are going to measure distances from left side of the pole, போல்லேருந்து லெஃப்ட் சைடு மெஷர் பண்ணணும்னா வேல்யூஸ் வில் பி லெஃப்ட் சைடு ஆஃப் த போல்லேருந்து மெஷர் பண்ணணும்னா வேல்யூஸ் வில் பி நெகட்டிவ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு மெஷர் த ஹைட், I will write the children. So distance to the right is positive. Distance to right side, right is positive. Same way, distance to left from the pole, okay, from the pole you are taking it as negative. And height, if you are going to measure the height of the object, say this height of the object is perpendicular to the principal axis, this height of the object you will take it as positive, right? Because it is along positive y-axis. You have the image here, okay, A dash B dash is the image. You are going to measure the height of the image which is perpendicular to the principal axis. If you are going to measure the height downward, so the HI value, height of the image, that will be negative. Got it children? Height measured in the downward direction perpendicular to the principal axis is taken as negative. Height measured upward perpendicular to the principal axis is taken as positive. So you should know about the sign convention children. Next I will check whether you have understood this. Keep this diagram in your mind, retain this diagram in your mind and check whether you are able to answer this. The object should always placed
in the dash side of the mirror. Which side will you place the object? Yes, you will place it in the left side of the mirror. Okay. Second, all distances are measured from dash of the mirror. What will you take it as the origin? Distances, whether u distance or v distance, you will take. All distances are measured from the pole of the mirror. Right? The third one, the distance measured to the right of the pole along the principal axis are taken as positive or negative. So right side of the pole means that is positive x-axis. So values will be positive. The distance are measured to the left of the pole along the principal axis are taken as positive or negative. Right, negative. And height is measured in upward direction. Perpendicular to the principal axis, you will take it as positive or negative. Upward direction means along positive y-axis, right? So you will take the values as positive. Height measured in downward perpendicular direction to principal axis, you will take it as downward. So it will be negative, right? Next, I have given you the assignment, children. So on the ray diagram in the Cartesian sign convention, purinjadana or very simple basic or assignment onu kuduthirukka, just you check whether you understood this. So first you have to draw the ray diagram. In the case of concave mirror, object is placed between is beyond C, right? Object is C ku beyond irukku. Find the position and nature of the image. Idhukku or hint kuda use panikalam. And the four rules la use 1 and 3. First and the third rule you can use and draw the ray diagram. Apra sign convention, Cartesian sign convention vechi u, v, f in the values u, v, f, h object, height of the image object, height of the object, height of the image, all are positive or negative. Each one is positive or negative one conclude பண்ணுங்க. அடுத்தது concave mirror liye object has to be placed between focus and the pole. Focus ku pole கடையில object வச்சிட்டு you find the where will be the image formed. அப்புறம் nature of the image யும் நீங்க explain பண்ணணும். Whether it is erect or inverted, இல்லை வர்ச்சுவலாக ரியலாக அப்படின்னு சொல்லணும். ரியலாக இருந்ததுன்னா எப்போவுமே மிரருக்கு ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் பக்கம் இருக்கும். மிரருக்கு பேக் சைடில் இருந்ததுன்னா இமேஜ் வில் பி வர்ச்சுவல். Okay, so you try to answer this, and from these two diagrams you have to conclude object distances from the mirror எப்போவுமே it will be positive or negative அப்படிங்கிறத நீங்கள் இந்த fill up பண்ணுங்க. Okay, and the answers I have given, children. After completing this assignment you can check whether you got the same. This is for this ray diagram is for the second one, and for the C option check whether you got this. Thank you, children.